Tras las ruinas hundidas de Argentina, la oscura resurrección de Villa Epecuén. Imaginens esto, un paisaje descolorido como el huso, donde esqueletos metálicos retorcidos se alzan sobre la tierra agrietada, donde los árboles muertos se yerguen como centinelas sobre muros derrumbados, donde el mismo sabe a sal y a memoria. Esta es hoy Villa Epecuén, a 600 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, donde las ruinas de toda una civilización emergen de las aguas en retirada como una Atlantida sumergida que exhala lentamente sus secretos. Los edificios se desmoronan bajo costras de sal cristalizada. Los marcos de cama oxidados asoman entre los escombros como costillas en carne en descomposición. Las escaleras no conducen a ninguna parte, sus destinos consumidos por el tiempo y la salmura. El viento ola a través de los marcos vacíos de las ventanas, trayendo consigo los susurros de 1500 vidas desaparecidas, los ecos de la prosperidad convertidos en polvo, el amargo sabor de la ambición ahogada en su propio exceso. 25,000 turistas visitan ahora estas ruinas anualmente, la misma cantidad que antaño acudía aquí en busca de sanación y lujo. Pero lo que encuentran hoy no es restauración, sino revelación. Que oscuro pacto hizo este lugar con la ambición. Que arrogancia transformó el paraíso en purgatorio. Y que susurra este pueblo fantasma sobre el precio que pagamos cuando construimos nuestros sueños sobre terreno inestable, cuando construimos mundos enteros sobre cimientos que sabemos, en lo más profundo de nuestras almas, que no pueden sostenerse. La historia no comienza con una catástrofe, sino con una promesa, con la clase de visión brillante que siempre ha impulsado la ambición humana, que transforma tierras vacías en fortunas, que ve ganancias donde otros solo ven naturaleza salvaje. A principios del siglo XX, mucho antes del diluvio, antes de la ruina, antes del silencio incrustado en sal que ahora define este lugar, había agua. El lago Epecuén, un salado enclavado en las pampas de la provincia de Buenos Aires, era conocido por los pueblos indígenas desde hacía siglos, había sido testigo de sus ceremonias, sus curaciones, su comprensión de la tierra que presidió a los mapas, los títulos de propiedad y los planes empresariales. La leyenda local afirmaba que el lago nació de las lágrimas de un gran jefe, salado por el dolor de un amor perdido, un dolor tan profundo que excavó una cuenca en la tierra y la llenó de agua 10 veces más salada que el océano. Ya fuera polla o verdad, mito o memoria, el lago poseía propiedades extraordinarias que los escépticos no podían ignorar ni justificar. Sus aguas, ricas en minerales, contenían concentraciones de carbonato de sodio, magnesio, calcio y otros elementos que rivalizaban con los del Mar Muerto, lo que las hacía increíblemente densas, increíblemente flotantes y extremadamente curativas. Las comunidades indígenas reconocen desde hacía tiempo su potencial terapéutico, bañándose en sus profundidades salobres para tratar dolencias, aliviar cuerpos doloridos por el trabajo y el tiempo, y encontrar un alivio que la medicina convencional no podía proporcionar. Pero el agua curativa por sí sola no construye imperios. Los recursos naturales en bruto, por extraordinarios que sean, requieren ser transformados en capital, requieren la intervención de la visión, el marketing y ese particular afán emprendedor que caracterizó la llamada época dorada de Argentina, aquella época en la que el país se encontraba entre los más ricos del mundo, cuando Buenos Aires se autodenominaba la Paris de Sudamérica, cuando todo parecía posible y la prosperidad, inevitable y permanente. Entra en escena un promotor inmobiliario inglés cuyo nombre se ha perdido en gran medida en la historia, devorado por el tiempo, las inundaciones y la indiferencia general hacia aquellos cuyos planes finalmente fracasan,
pero cuyas ambitions no eran pequeñas, su visión era grandiosa, su profunda comprensión del deseo humano. A principios de la década de 1920, este Engels anónimo consiguió un contrato de arrendamiento de las tierras que rodeaban el lago Epecuén, pagando a quien reclamara la propiedad, sorteando cualquier burocracia existente, posicionándose para transformar este remoto rincón de la pampa en algo que pudiera generar una importante riqueza. Comprendió algo fundamental sobre el dinero y el deseo, sobre la economía de la esperanza. La gente viaja grandes distancias y paga sumas sustanciales por la promesa de transformación, por la posibilidad de convertirse en versiones diferentes, mejores y más saludables de sí mismos. Las aguas, decidió con la certeza de todo gran promotor, se convertirían en el principal destino terapéutico de Argentina, un lugar mencionado al mismo nivel que los balnearios europeos, un lugar al que los ricos acudirían no como visitantes, sino como peregrinos en busca de milagros. Para legitimar sus afirmations, para transformar la sabiduría popular en ciencia comercializable, contrató a científicos italianos para que estudiaran la composición del lago y documentaran sus propiedades curativas en un lenguaje que convenciera a los clientes cultos, escépticos y adinerados de que no se trataba de mera superstición, sino de auténtica medicina. Sus informes fueron favorables, validando clínicamente lo que la sabiduría indígena conoce desde hacía generaciones, pero que carecía de la autoridad institucional para monetizar. El agua podía tratar el reumatismo, esa aflicción propia del envejecimiento y del trabajo manual. Podía abordar afecciones de la piel, esos indicadores visibles de enfermedad que aislaban a los pacientes de la sociedad educada. Incluso podría, según sugerían los informes con una cuidadosa evasión que dejaba espacio para la esperanza sin responsabilidad legal, ayudar a controlar la diabetes, esa misteriosa enfermedad cada vez más común a medida que cambiaban las dietas y los estilos de vida. Aquí había medicina disfrazada de ocio, ganancias envueltas en el lenguaje del bienestar, explotación revestida con el manto de la curación. La publicidad era brillante porque era parcialmente cierta, porque el agua poseía propiedades genuinas, porque quienes se bañaban en el lago Epecuén a menudo se sentían mejor, y así por los minerales, por el efecto placebo o simplemente por el alivio de escapar de la vida cotidiana para descansar unos días junto a las aguas tranquilas bajo un cielo infinito. En 1921, Villa Epecuén se estableció formalmente en la orilla oriental del lago, con un nombre, una estructura y la realidad administrativa que transforma un terreno baldío en un lugar en los mapas. El nombre en sí era estratégico, evocador, mantenía una conexión con la leyenda indígena a la vez que señalaba algo nuevo, algo moderno, algo que pertenecía a la promesa de progreso y prosperidad del siglo XX. La visión fue ambiciosa desde el principio, transformar este remoto rincón de la pampa en la respuesta argentina a los balnearios europeos, un lugar donde los ricos de Buenos Aires pudieran escapar de las prisiones urbanas y sumergirse en aguas curativas bajo un cielo libre de humo industrial, un lugar que la clase media pudiera aspirar a visitar, ahora durante años para poder permitírselo y contarlo a sus amigos con orgullo. La ubicación era estratégicamente perfecta. Lo suficientemente lejos de la capital como para sentirse como una auténtica escapada, como otro mundo, pero lo suficientemente cerca para visitas de fin de semana, para vacaciones cortas que no requirieran el gasto y el compromiso de un viaje internacional. En menos de un año, una estación de ferrocarril conectaba Villa Epecuén con Buenos Aires, haciendo el viaje accesible a las clases alta y media que podían permitirse tales lujos, que tenían tiempo libre para pasar días sumergiéndose en agua salada, que contaban con los ingresos disponibles para pagar hoteles, tratamientos y el elaborado espectáculo de la elegante vida de un resort. La ciudad creció a una velocidad notable,
con el tipo de desarrollo explosivo que ocurre cuando el capital identifica la oportunidad y se apresura a explotarla antes de que llegue la competencia. Los hoteles proliferan a lo largo de la costa, con balcones que daban a la resplandeciente extensión de agua salada, que era a la vez una maravilla natural y un motor económico. Las casas de huéspedes y los albergues se multiplicaron para dar cabida al creciente flujo de visitantes que llegaba cada verano, y su número crecía año tras año a medida que se corría la voz sobre las propiedades curativas de Villa Epecuén, circulaban testimonios y la ciudad se consolidaba como un destino legítimo en lugar de una empresa especulativa. Los restaurantes parecían servir comidas elaboradas a huéspedes que esperaban la misma calidad que disfrutaban en Buenos Aires. Abrieron tiendas que vendían recuerdos, artículos de primera necesidad y artículos de lujo. Los locales de ocio ofrecían entretenimiento nocturno a los visitantes que, tras pasar el día en aguas terapéuticas, aún esperaban diversión al anochecer. La ciudad no era solo un conjunto de edificios, sino toda una infraestructura diseñada con el único propósito de enriquecer a los turistas, haciéndolos sentir mimados, sanados y transformados. Para la década de 1940, Villa Epecuén se había consolidado como una presencia significativa en la economía turística argentina, ya no era una empresa especulativa, sino un éxito comprobado. Para la década de 1960, prosperaba genuinamente, expandiéndose más allá de sus límites originales, desarrollando barrios para residentes permanentes y creando las estructuras de la vida cotidiana junto con el extraordinario negocio de la venta de tratamientos. Para la década de 1970, en su máximo apogeo, cuando parecía más permanente, más próspero, más seguro de su prosperidad, el pueblo podía acoger a 5,000 visitantes simultáneamente, con alojamientos informales en casas particulares y espacios improvisados que elevaban su capacidad total a 7,000. La población permanente alcanzó los 1,500 residentes, gente trabajadora común cuyo sustento dependía por completo del flujo incesante de turistas en busca de aguas curativas, suya existencia giraba en torno al servicio al prójimo, cuyo futuro estaba hipotecado a la suposición de que los turistas siempre vendrían, que la prosperidad continuaría indefinidamente, que nada fundamental cambiaría. Como era este pueblo en su época dorada, en aquellos años en que todo parecía posible y permanente. Fotografías de la década de 1970, muestran un bullicioso balneario junto Alabama Lago, playas abarrotadas donde se reunían familias, niños chapoteando en el agua salada, poco profunda y increíblemente flotante, que los sostenía como manos invisibles. Padres observando desde la orilla con la relajada satisfacción de unas vacaciones bien aprovechadas. El contenido mineral era tan alto que los bañistas podían recostarse y flotar sin esfuerzo, leyendo el periódico mientras el agua los sostenía, creando la imagen surrealista de personas reclinadas sobre la nada, suspendidas entre el agua y el cielo, desafiando las expectativas de cómo deberían comportarse los cuerpos en el líquido. Los hoteles anunciaban baños de barro terapéuticos donde los clientes se cubrían con sedimentos ricos en minerales del fondo del lago, transformándose en figuras de arcilla que se cocían al sol antes de lavarse en agua salada. Promocionaban piscinas de agua salada para quienes buscaban las propiedades curativas sin la imprevisibilidad del propio lago. Ofrecían tratamientos que combinaban la medicina moderna con la práctica ancestral, trayendo médicos y enfermeras para aplicar su experiencia clínica a las aguas terapéuticas, creando un enfoque híbrido que satisfacía tanto a escépticos como a creyentes. La ciudad contaba con 280 negocios en su apogeo, una cifra notable para una población permanente de 1,500 habitantes, lo que reflejaba la masiva afluencia estacional que impulsaba la economía. Había grandes almacenes repletos de productos de Buenos Aires,
lo que garantizaba que los visitantes no tuvieran que sacrificar las comodidades urbanas por la sanación rural. Había cines que proyectaban las últimas películas, ofreciendo entretenimiento nocturno tras largas jornadas bajo el agua y el sol. Había un matadero para suministrar carne fresca, una necesidad dada la ubicación remota y la cantidad de bocas que alimentar durante la temporada alta. Había escuelas para los hijos de los residentes permanentes, aquellos niños que crecieron en una ciudad que se transformaba drásticamente con las estaciones, que a veces era íntima y a veces abrumadora, que era a la vez hogar y lugar de trabajo. Había un cementerio en las afueras donde estaban enterradas las familias fundadoras del pueblo, donde las tumbas se acumulaban generación tras generación, creando capas de historia, demostrando que la gente había forjado vidas genuinas aquí, que había marcado la tierra con sus muertes tanto como con su trabajo. Había bares donde los trabajadores vivían después de sus turnos, lavando el cansancio de atender a los exigentes turistas, encontrando solidaridad en quejas compartidas y bromas que solo ellos entenderían. Había iglesias donde rezaban, buscando significado y consuelo en rituales más antiguos que el pueblo, más antiguos que la industria turística, más antiguos que la idea de las aguas curativas como mercancía para vender. Había parques donde los jóvenes cortejaban, los mayores cotillaban y los niños jugaban juegos que nada tenían que ver con el turismo, la economía o el elaborado espectáculo de la vida en un pueblo turístico. Había hogares donde las familias se peleaban, se reconciliaban, celebraban y loraban, donde los dramas cotidianos de la existencia humana se desarrollaban tras puertas cerradas, invisibles para los turistas que solo veían las fachadas agradables, los sonrientes trabajadores de servicio. La ilusión cuidadosamente mantenida de que Villa Epecuén existía únicamente para su beneficio y placer. Pero bajo la prosperidad, bajo los alegres felitos turísticos, los testimonios de curas milagrosas y las fotografías de familias felices flotando en aguas imposibles, existe otra realidad que pocos reconocen y menos documentaban. Los trabajadores que hacían funcionar Villa Epecuén, las mucamas que limpiaban habitaciones de hotel, cambiaban sábanas y fregaban baños usados por desconocidos, los cocineros que preparaban comidas elaboradas en cocinas recalentadas mientras los huéspedes adinerados se quejaban de pequeñas imperfecciones, los jardineros que mantenían las playas, recogían la basura y se aseguraban de que la costa se mantuviera pintoresca, los mecánicos que mantenían en funcionamiento vehículos antiguos con países improvisadas y determinación. Estas personas vivían vidas precarias, totalmente dependientes del turismo estacional. Cuando terminó el verano y los visitantes de Buenos Aires regresaron a sus cómodas vidas urbanas, ¿qué pasó con aquellos cuya existencia giraba en torno a servirlos? Los hoteles redujeron su personal a mínimos. Los restaurantes cerraron o funcionaron con menús limitados. Las tiendas cerraron sus escaparates. El pueblo se replegó, esperando la próxima temporada, con la esperanza de que llegara, rezando por el regreso de los turistas. La riqueza que fluía a través de Villa Epecuén durante la temporada alta, las cuantiosas sumas pagadas por habitaciones, tratamientos, comidas y entretenimiento, no se acumulaba localmente de forma significativa. Fluía hacia afuera, de vuelta a los inversionistas porteños dueños de los hoteles, a las cadenas nacionales que operaban múltiples propiedades, a los promotores inmobiliarios que obtenían ganancias mientras reinvertían lo mínimo necesario para mantener las operaciones. Los residentes permanentes, sin duda, sobrevivieron. Algunos prosperaron modestamente, abriendo negocios exitosos que atendían tanto a turistas como a locales, acumulando lo suficiente para educar a sus hijos, construir viviendas cómodas y alcanzar una versión de la estabilidad de la clase media. Pero estaban construyendo su futuro sobre un terreno fundamentalmente inestable,
y no solo metafóricamente, no solo en el sentido de que toda prosperidad económica es vulnerable a los cambios de gustos y fortuna, sino literal, físicamente, de la manera más concreta posible. El lego mismo estaba cambiando, había estado cambiando durante años, de maneras que cualquiera que prestara atención no podía pasar por alto, pero que la mayoría prefería ignorar porque reconocer el cambio requeriría decisiones difíciles y intervenciones costosas. Ignorado por la mayoría de los visitantes que llegaban durante semanas y solo veían aguas agradables y propiedades curativas, sin ser notado por los promotores del pueblo, quienes tenían todos los incentivos para negar los problemas que podrían desalentar el turismo, el lago Epecuén estaba creciendo. Un patrón climático a largo plazo había estado proporcionando mucha más lluvia de lo habitual a las colinas circundantes durante años, a lo largo de la década de 1970 y principios de la de 1980, parte de la variación climática natural que opera en escalas de tiempo más largas de lo que la memoria humana suele preservar. El lago, al no tener una salida natural ni un río que drenara el exceso de agua, solo podía expandirse. Los niveles de agua subieron gradualmente, temporada tras temporada, centímetro a centímetro, una crisis a cámara lenta que se desarrolló demasiado gradualmente como para generar una alarma inmediata. Los ingenieros lo notaron. Las autoridades locales lo notaron. Cualquiera que hubiera vivido en Villa Epecuén durante décadas notó que las playas que recordaban de su infancia ahora estaban bajo el agua, que el nivel del agua seguía subiendo, que el lago se comportaba de forma diferente a como lo había hecho en tiempos recientes. Se discutió sobre reforzar el dique que protegía el pueblo, sobre mejorar el drenaje, sobre construir nueva infraestructura para gestionar la expansión del lago, sobre todas las costosas y difíciles intervenciones que podrían preservar el futuro de Villa Epecuén. Pero se trataba de propuestas costosas que requerían una inversión sustancial, un capital que de otro modo podría generar ganancias, que exigían sacrificar la rentabilidad a corto plazo por la seguridad a largo plazo. Y el éxito de Villa Epecuén había generado una peligrosa complacencia, el tipo de pensamiento mágico que la prosperidad siempre fomenta. El pueblo había sobrevivido durante 6 décadas. Seguramente sobreviviría otra más. Las aguas siempre habían sido mansas, siempre habían sido manjables, siempre habían sido fuente de prosperidad, no de amenaza. ¿Por qué desviar capital sustancial para abordar un problema que parecía teórico, distante, manejable mediante la esperanza y la negación, y la suposición de que las catástrofes siempre los suceden a alguien más, en otro lugar, nunca aquí, nunca a nosotros? La década de 1980 llegó con turbulencias económicas en toda Argentina, convulsiones que distrajeron la atención de las preocupaciones locales, haciendo que la crecida del lago pareciera trivial en comparación con las crisis nacionales. El país emergía de una dictadura militar, lidiaba con las secuelas de la guerra sucia y procesaba traumas a gran escala. Navegaba por la inestabilidad política a medida que la democracia regresaba sin instituciones estables que la respaldaran. Luchaba contra la hiperinflación que destruyó los ahorros y imposibilitó la planificación a largo plazo, creando una atmósfera de crisis perpetua donde todos se centraban en la supervivencia inmediata en lugar de los riesgos futuros. Villa Epecuén aún funcionaba, aún atraía turistas, pero el brillo de su época dorada había comenzado a desvanecerse. El mantenimiento así pespioso debido a la escasez de fondos y a un cambio de prioridades. La infraestructura envejeció sin reemplazo porque invertir en el futuro parecía una tontería cuando el presente era tan incierto. El lago seguía creciendo, banando las playas cada año, pero esto parecía una preocupación menor en comparación con las crisis nacionales más amplias, un problema que podía esperar, que de alguna manera se resolvería solo,
que seguramente no era tan grave como afirmaban los pesimistas. Para noviembre de 1985, el lago Epecuén había crecido significativamente más allá de sus límites históricos, había expandido a dimensiones sin precedentes en la historia registrada y estaba poniendo a prueba los límites de la infraestructura diseñada para contenerlo. La presa y el dique de tierra que protegen Villa Epecuén estaban bajo una presión cada vez mayor, reteniendo millones de toneladas de agua hipersalina, sometidos a una presión que excedía sus especificaciones de diseño, con un mantenimiento inadecuado, vulnerables de maneras que los expertos entendían, pero que nadie con poder para actuar parecía dispuesto a abordar. La ciudad entraba en su temporada de verano, preparándose para la afluencia de turistas que traería las ganancias del año, centrada en el negocio inmediato de la hospitalidad en lugar de la posibilidad abstracta de un desastre. Entonces llegó el 6 de noviembre de 1985. Un fenómeno meteorológico inusual, un seiche, azotó el lago con la fuerza de fenómenos naturales que no se preocupan por los planes ni las oraciones humanas. Una seiche es una onda estacionaria en un cuerpo de agua cerrado, causada por cambios de presión atmosférica, fuertes vientos o actividad sísmica, un fenómeno que transforma el agua estancada en un monstruo embravecido. El agua del lago Epecuén, ya en máximos históricos, presionando contra sus límites, se desbordó repentinamente. La ola, masiva y implacable, impulsada por fuerzas ajenas al control humano, se estrelló contra la presa de tierra con el peso acumulado de todo el lago tras ella. La presa, mal mantenida, insuficientemente reforzada, construida para condiciones que ya no existen, construida con la suposición de que el lago se comportaría como siempre, no pudo resistir. Se rompió. La estructura de tierra, que parecía tan sólida, tan permanente, tan confiable, simplemente se desmoronó, desintegrándose bajo una presión que nunca fue diseñada para soportar. El agua se filtró por la brecha, una pared marrón de salmura que se precipitó hacia Villa Epecuén, arrastrando consigo los minerales acumulados en el lago, cargando con el peso de todos esos años de crecida, cargando con el precio de todo ese mantenimiento postergado y el riesgo negado. El agua se abalanzó sobre el dique que era la última defensa de Villa Epecuén, la barrera definitiva entre el pueblo y el lago, la estructura que todos habían asumido que los protegería indefinidamente. El dique, jamás diseñado para soportar tal fuerza, jamás imaginó tener que contener todo el lago, se derrumbó en cuestión de horas. El agua encontró cada debilidad, cada sección mal compactada, cada defecto de diseño, y los explotó todos simultáneamente, hundiendo la estructura no gradualmente, sino en una catastrófica cascada de fallas. La inundación que siguió no fue un apocalipsis repentino, ni la dramática inundación de las películas de desastres donde todo cambia en minutos. Fue una catástrofe lenta, que en muchos sentidos fue peor, psicológicamente más devastadora, que dio tiempo a la gente para ver cómo todo lo que habían construido desaparecía lentamente sin poder detenerlo. El agua subió progresivamente, un metro y medio en los primeros días, luego más, avanzando con la inexorable paciencia de las fuerzas naturales que la voluntad humana no puede negociar, retrasar ni desviar. 1500 residentes tuvieron tiempo de evacuar, recogiendo lo que pudieron cargar, tomando decisiones desesperadas sobre qué salvar y qué abandonar, observando desde terrenos más altos como el agua salada consumía sus hogares, sus negocios, todo su estilo de vida. La inundación fue profunda pero gradual, dándoles tiempo para escapar con vida, pero no para salvar nada sustancial, ni los muebles que habían pertenecido a familias durante generaciones, ni las fotografías que documentaban sus historias, ni los negocios que habían construido de la nada,
ni las estructuras que encarnaban su trabajo y sus sueños. Observaron cómo subía el agua durante días, luego semanas, luego meses, de pie en las cimas de las colinas, los tejados y cualquier elevación que pudieran encontrar, presenciando la destrucción sistemática de su mundo. Primero se inundaron las calles, el agua fluyó por senderos familiares que habían recorrido miles de veces. Luego, los primeros pisos desaparecieron, el agua subiendo por las paredes, entrando por puertas y ventanas, llenando las habitaciones donde habían vivido. Luego desaparecieron los segundos pisos, luego los techos, luego solo quedaron visibles las estructuras más altas, islas en un mar en expansión, hasta que finalmente incluso esas desaparecieron y Villa Epecuén existió solo bajo el agua, solo en el recuerdo, solo como una herida que nunca sanaría por completo. Para 1993, 8 años después de la inundación inicial, Villa Epecuén yacía bajo 10 metros, 33 pies, de agua salada. El pueblo entero, todo lo que habían construido durante 6 décadas, cada estructura que había albergado sus vidas y medios de vida, estaba sumergido bajo una superficie gris verdosa que se extendía hasta el horizonte, que reflejaba el cielo y las nubes, que no daba ninguna indicación del mundo ajagado debajo. El peso de esa agua hizo cosas terribles, infligió daños que fueron mucho más allá de la simple inmersión. El agua salada es corrosiva de maneras en que el agua dulce no lo es, ataca materiales que el agua dulce simplemente saturaría. Los minerales que una vez habían atraído a los turistas para sanar ahora se convirtieron en agents de destrucción, armas químicas que atacaban todo lo que tocaban. Las estructuras de madera se disolvieron, las fibras de madera se descompusieron bajo el embate de la sal, el agua y el tiempo, colapsando sobre sí mismas, volviéndose reconocibles. El metal se corroyó espectacularmente, el óxido se extendió como un cáncer, corroyendo el acero y el hierro, transformando los objetos sólidos en frágiles cascaras que se desmoronaban a la más mínima presión. El hormigón se agrietó y se desmoronó, el agua encontrando cada punto débil, cada burbuja de aire, cada imperfección en la mezcla, explotándolas todas, reduciendo la supuesta permanencia a escombros. La pintura se desprendió en grandes láminas, exponiendo las paredes desnudas a un mayor ataque, creando patrones abstractos de destrucción. Las ventanas se hicieron añicos bajo la presión. Los cristales que enmarcaban vistas del lago, el cielo y la vida cotidiana explotaron hacia adentro, añadiendo fragmentos a los escombros que se acumulaban en pisos que ya nadie pasaba. Los techos se derrumbaron bajo el peso del agua en la parte superior y el deterioro de las estructuras de soporte en la inferior, creando siluetas irregulares que servían como marcadores de edificios cuyas funciones ya no eran identificables. Los árboles murieron, sus raíces envenenadas por concentraciones de sal que ninguna planta podría sobrevivir, sus troncos convertidos en monumentos blanqueados de un bosque que ya no existía, cadáveres en pie que permanecerían erguidos durante décadas, testimonio de lo que había sido. El agua no preservó nada y lo destruyó todo, lenta, inexorablemente, año tras año, trabajando con la infinita paciencia de los precisos naturales que operan a su propio ritmo sin importar la urgencia ni el dolor humanos. Durante un cuarto de siglo, Villa Epecuén dejó de existir sobre la superficie del agua. Se convirtió en un recuerdo, una tragedia, una historia con moralidad susurrada en la cercana cara, donde algunos evacuados habían huido, donde intentaron reconstruir sus vidas desde la nada, donde cargaron con el trauma de ver su mundo entero ajagarse en cámara lenta, de ser impotentes para detenerlo, de comprender con terrible claridad que todo lo que habían asumido como permanente había sido temporal desde el principio. Los 1500 antiguos residentes se dispersaron por Argentina,
buscando trabajo donde podían, aceptando cualquier empleo disponible, comenzando de nuevo en la mediana edad o en la vejez, reconstruyendo desde la nada con la certeza de que nada de lo que reconstruyeron reemplazaría jamás lo perdido. Levaban consigo el recuerdo de Villa Epecuén, les contaban a sus hijos y nietos sobre el pueblo que se inundó, intentaban explicarles lo que se sentia al perder no solo un hogar, sino una comunidad entera, todo un estilo de vida, en un desastre que podría haberse evitado con una mejor planificación, un mejor mantenimiento y mejores prioridades. Pero el agua, como la ambición, como la fortuna humana, no es estática, no permanece en una misma configuración para siempre. Los mismos patrones climáticos que habían inundado Villa Epecuén finalmente se revertieron, como parte de los mismos ciclos naturales que habían provocado la inundación en primer lugar. Llegaron temporadas más secas. Las precipitaciones disminuyeron. El lago Epecuén comenzó a retroceder, lentamente al principio, luego más rápido, revertiendo el proceso que había tardado años en completarse. En 2009, tras 25 años sumergido, después de que una generación entera hubiera pasado sin ver Villa Epecuén a flote, las ruinas comenzaron a emerger. Primero, las estructuras más altas, cuyos pisos superiores parecían islas, extrañas formaciones que se elevaban desde el agua, con un propósito desconocido para cualquiera que no conociera el pueblo antes. Entonces, los tejados se hicieron visibles, emergieron los muros, reaparecieron las calles, el trazado del pueblo volvió a ser reconocible, aunque todo lo demás se había transformado radicalmente. El pueblo que se había ahogado exhalaba, revelando lo que el agua había hecho, mostrando el precio de un cuarto de siglo bajo el agua. Lo que emergió fue inquietante, indescriptible, más allá de cualquier representación artística del apocalipsis, más allá de la capacidad de la imaginación para anticiparlo por completo. Un paisage representado en blancos, gris y marrones apagados, cada superficie con una costra de sal cristalizada, todo cubierto de depósitos minerales que creaban texturas extrañas, que volvían irreconocibles lo familiar. Los edificios se alzaban parcialmente derrumbados, sus muros arcuados hacia afuera por años de presión hídrica, sus estructuras comprometidas, su integridad destruida, existiendo en estados de colapso suspendido donde la gravedad parecía lista para completar lo que el agua había comenzado. Los objetos metálicos se habían transformado hasta quedar irreconocibles. Autos, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, las herramientas y vehículos que habían facilitado la vida cotidiana se habían convertido en esculturas oxidadas, formas abstractas que sugerían sus propósitos originales sin revelarlos claramente, artefactos arqueológicos de una civilización que había terminado hacia solo décadas. Los árboles estaban completamente desnudos, sin hojas ni ramas, dejando solo troncos y extremidades esqueléticas que se extendían hacia el cielo vacío en posturas que sugerían agonía, que parecían un grito permanente, que creaban bosques fantasma donde realmente había bosques. El trazado de la ciudad era visible desde arriba, las calles trazaban sus trazados originales, la lógica del urbanismo evidente, pero todo lo demás había sido alterado fundamentalmente, transformado de ciudad viva en monumento muerto, de comunidad funcional en yacimiento arqueológico, de hogar en ruina. En 2009, al emerger las ruinas, un hombre tomó una decisión que a todos sus conocidos les pareció profundamente conmovedora o completamente descabellada. Pablo Novak nació en Villa Epecuén en 1930, vivió allí la mayor parte de su vida, experimentó la época dorada del pueblo, lo conoció cuando estaba vivo, próspero y lleno de promesas. Presenció su hundimiento, se evacuó con todos los demás en 1985, pasó 25 años viviendo en otro lugar,
construyendo una vida en un lugar diferente, aceptando que Villa Epecuén había desaparecido para siempre. Tenía 79 años cuando las ruinas emergieron de las aguas que se retiraban, un anciano en todos los sentidos, una edad en la que la mayoría de la gente busca comodidad y seguridad en lugar de aventura y penurias. Pero Pablo Novak tomó una decisión que desconcertó a su familia y conocidos, que pareció rechazar toda creencia popular sobre el envejecimiento, la seguridad y el comportamiento razonable. Regreso a Villa Epecuén, o mejor dicho, a las ruinas cubiertas de sal de donde había estado Villa Epecuén, y reconstruyó la estructura lo justo para sobrevivir. Recogió materiales de las ruinas, construyó un pequeño refugio, estableció un espacio donde vivir, ese vivir se define de forma lo suficientemente vaga como para incluir la existencia aislada entre ruinas, con recursos mínimos y sin comunidad. Se convirtió en el único residente de Villa Epecuén, la única persona que vivía en un pueblo construido para miles, el hombre más solitario de Argentina, quizás el hombre más solitario del mundo. Vivió allí entre las ruinas, cuidando una estufa de leña que le proporcionaba calor y fuego para cocinar, cultivando un pequeño huerto en tierra que desalinizó minuciosamente acarreando agua dulce y filtrando la sal mediante repetidos remojos y drenajes, un proceso laborioso que rindió pocos frutos, pero le dio propósito, alimento y conexión con la tierra. Saludó a los primeros visitantes curiosos que comenzaron a llegar para fotografiar el paisaje apocalíptico, respondió a sus preguntas con la paciencia de quien había decidido que su propósito era presenciar y testificar, que comprendió que se había convertido en un puente viviente entre el pasado de Villa Epecuén y su extraño presente. Vivió allí a pesar del calor y el frío, durante veranos con un sol implacable y inviernos con el viento cortando las ruinas sin resistencia, durante días con la llegada de turistas y días sin ver nadie, durante la lenta acumulación de años que sumaron 15 años de solitaria existencia en un pueblo fantasma. ¿Por qué regresó? Los periodistas lo preguntaron esto repetidamente a lo largo de esos años, buscando comprender qué impulsaba a un hombre a elegir el aislamiento y las dificultades en lugar de la comodidad y la comunidad. Sus respuestas variaban según el estado de ánimo, la audiencia y las visas que le habían preguntado ese día, pero ciertos temas surgen constantemente. Villa Epecuén era su hogar, dijo, independientemente de su condición, independientemente de lo diferente que se viera de sus recuerdos, independientemente de cuánto hubiera sido destruido. El lugar que había sido su mundo entero no existía, alterado pero reconocible, muerto pero no desaparecido. Podía caminar por las calles donde había jugado de niño, siguiendo senderos que sus pies conocen incluso cuando sus ojos luchaban por reconocer el entorno. Podía pararse en las esquinas donde había hecho negocios de adulto, donde había estrechado manos, hecho tratos y participado en la economía de un pueblo vivo. Podía visitar las ruinas de los edificios donde habían vivido amigos, donde lo habían invitado a comer, donde había celebrado festividades y lamentado perdidas. El pueblo estaba muerto, sí, inequívocamente muerto, pero no había desaparecido, y esa distinción importaba profundamente a Pablo Novak, importaba de maneras que a quienes no lo han perdido todo les cuesta comprender. Se convirtió en un puente viviente entre el pasado de Villa Epecuén y su extraño presente, respondiendo preguntas a los visitantes, compartiendo recuerdos que de otro modo morirían con él, pasando para fotografías junto al óxido y la ruina, permitiendo que su imagen se convirtiera en parte de la historia que los turistas contaban sobre su visita a este paisaje apocalíptico. Apareció en documentals, reportajes, proyectos fotográficos, siempre como la misma figura, el anciano que regresaba,
el único residente, el guardián de la memoria en un lugar que se había olvidado a sí mismo. Vivió allí hasta 2024, falleciendo a los 94 años, tras haber pasado los últimos 15 años de su vida como custodio de un pueblo fantasma, como testigo tanto de lo que había sido como de lo que cuidaba, como prueba de que el apego humano al lugar trasciende la racionalidad. Que el hogar significa algo que no puede ser destruido por el agua ni el tiempo ni por la transformación de la prosperidad en ruina. Pero Pablo Novak no fue el único visitante de Villa Epecuén, no fue la única persona atraída por estas ruinas, aunque fue el único que se quedó. A medida que se corrió la voz sobre las ruinas a través de las redes sociales, sitios web de fotografía y blogs de viajes, y a medida que circulaban imágenes en línea que mostraban este paisaje sobrenatural de sal, destrucción y bosqueje fantasma, los turistas comenzaron a llegar en cantidades que crecían año tras año. Primero, en pequeñas cantidades, pequeños grupos de viajeros aventureros que buscaban lugares fuera del circuito turístico convencional. Luego, en cantidades significativas, a medida que los operadores turísticos reconocieron la oportunidad y comenzaron a ofrecer visitas organizadas. Para 2015, miles de personas las visitaban anualmente, una cifra considerable para un lugar tan remoto. Para 2020, a pesar o quizás debido a su lejanía, a pesar o quizás debido a la dificultad para llegar, esa cifra había aumentado a 25,000 visitantes al año, casi igualando con exactitud la cantidad de visitantes que habían visitado la ciudad durante el pico estival de la década de 1970. Pero estos no eran turistas en busca de sanación, ni visitantes que esperaban una transformación terapéutica, ni personas que venían a sumergirse en aguas minerales y emerger renovados. Buscaban algo más oscuro, más complejo, más difícil de articular, pero con una atracción inconfundible. Vinieron a presenciar la catástrofe tangible, a caminar entre ruinas lo suficientemente recientes como para sentirse conectados con el presente en lugar de una distancia segura en el tiempo histórico. Vinieron a tomar fotografías de la destrucción, a capturar imágenes de paisajes apocalípticos que generan interacción en redes sociales, que los identificaron como viajeros que buscaban experiencias auténticas en lugar de destinos convencionales. Vinieron porque Villa Epecuén se había convertido en algo más valioso que un pueblo turístico, algo más comercializable que aguas curativas. Se había convertido en un símbolo, una experiencia estética, un lugar donde las cualidades fotogénicas de la decadencia podían ser absorbidas sin la incomodidad de la tragedia reciente, donde la catástrofe se había vuelto segura para el turismo. ¿Qué simboliza Villa Epecuén en su encarnación actual? Al recorrer las ruinas, las respuestas se multiplican, proliferan y se contradicen de maneras que revelan más sobre los visitantes que sobre el lugar en sí. Existe la lección obvia sobre la arrogancia, sobre construir sobre cimientos inestables, sobre ignorar las señales de advertencia porque la prosperidad nos vuelve complacientes, porque reconocer el riesgo requiere acciones incómodas, porque la negación es más fácil que la preparación hasta que llega el desastre y la negación se vuelve imposible. El nivel del ego estuvo creciendo durante años, visible para cualquiera que mirara, medible por cualquiera con instrumentos, innegable para cualquiera dispuesto a ver. Pero abordar esa realidad habría requerido dinero, esfuerzo, voluntad política y el sacrificio de las ganancias a corto plazo por la seguridad a largo plazo. Es más fácil esperar, asumir, posponer la acción hasta que la acción se vuelva imposible, hasta que la única opción que quede sea la evacuación y la pérdida. También existe la lección sobre la clase y el trabajo, sobre quien asume el costo cuando fallan los sistemas, sobre que vidas se ven trastocadas y quienes se mantienen cómodos cuando ocurre una catástrofe.
Los visitantes adinerados de Buenos Aires perdieron casas de vacaciones, retiros de fin de semana, lugares que visitaban ocasionalmente por placer, pero que no eran esenciales para su existencia ni su identidad. Perdieron inversiones, sin duda, perdieron propiedades y el dinero gastado en adquirirlas, pero no perdieron sus vidas en ningún sentido fundamental. Los 1500 residentes permanentes perdieron todo lo que importaba. Perdieron sus hogares, los espacios físicos donde habían vivido su vida cotidiana, donde habían criado a sus hijos, envejecido y acumulado los objetos que hacían de la existencia algo cómodo y familiar. Perdieron sus empleos, el trabajo que les proporcionaba ingresos, propósito y estructura a sus días. Perdieron su comunidad, la red de relaciones que los sustentaba, los vecinos, amigos y rostros familiares que constituyen su mundo social. Perdieron su forma de vida por completo, todo lo que daba sentido y continuidad a su existencia. ¿Dónde estaba la compensación por estas pérdidas? ¿Dónde estaba el sistema de apoyo que debería haber existido para las personas cuyas vidas fueron destruidas por fallas de infraestructura? La respuesta es que no había ninguno, o había tan poco que carecía de sentido. Se dispersaron y reconstruyeron solos porque eso es lo que hacen los trabajadores cuando las estructuras se derrumban a su alrededor, porque nadie viene a salvarlos, porque los sistemas diseñados para extraer su trabajo durante la prosperidad no existen para protegerlos durante la catástrofe. Esta es la oscura verdad que Villa Epecuén revela a cualquiera que esté dispuesto a verla. Los costos del fracaso recaen sobre quienes menos pueden permitírselo, mientras que quienes se benefician del sistema fallido salen relativamente lisos. Ahí está la lección sobre la explotación ambiental, sobre las relaciones extractivas con la naturaleza, sobre las consecuencias de tratar los recursos naturales como mercancías que existen únicamente para el beneficio humano. La existencia misma de Villa Epecuén dependía de extraer valor de las propiedades minerales del lago Epecuén sin devolver nada a cambio, mientras trataba el lago como un recurso para comercializar en lugar de un sistema natural que respirar. El pueblo se construyó sobre el principio de que la naturaleza existe para satisfacer los deseos humanos, que los lagos son productos para la venta, que la tierra nos debe prosperidad y la proporcionará indefinidamente si la comercializamos correctamente. La inundación puede interpretarse como un ajuste de cuentas, la naturaleza reclama lo que le fue arrebatado, el agua afirma su dominio sobre las estructuras que, con arrogancia, creamos permanentes. Esta lectura es poética pero incompleta, satisfactoria en su simetría narrativa, pero imprecisa en su atribución de intención. La naturaleza no castiga. La naturaleza no juzga. La naturaleza simplemente existe, operando según leyes físicas que no se preocupan por la moralidad ni la justicia humanas. La inundación se produjo debido a patrones climáticos y infraestructuras inadecuadas, a ciclos naturales y fallos humanos, no porque el universo decidiera que Villa Epecuén merecía ser destruida. Pero aquí reside la lección más oscura, la que hace que Villa Epecuén sea genuinamente perturbadora en lugar de meramente triste, la perspectiva que transforma estas ruinas de tragedia en algo más inquietante. La resurrección del pueblo como destino turístico, cuyo éxito comercial se basó precisamente en su destrucción. 25,000 personas visitan ahora anualmente para fotografiar la ruina, para caminar a través de la catástrofe que se ha vuelto segura, para experimentar el placer estético de la decadencia sin tener que vivir el trauma que la creó. Hay guías turísticos que explican lo sucedido en narrativas simplificadas, aptas para grupos de 20. Se cobran tarifas de entrada en la cercana caro, lo que monetiza el acceso a las ruinas.
Hay tiendas de regalos que venden postales de edificios con incrustaciones de sal y árboles esqueléticos, lo que permite a los visitantes llevarse a casa imágenes mercantilizadas de la tragedia de otros. Villa Epecuén fracasó como ciudad turística, se inundó, emergió destruida y inmediatamente volvió a ser rentable precisamente por su destrucción, por su transformación en ruina. La catástrofe es comercializable. El apocalipsis es fotogénico. El mismo trauma que devastó 1500 vidas se ha convertido en entretenimiento para 25,000 visitantes al año, se ha convertido en un recurso económico que beneficia a todos, excepto a quienes realmente sufrirán la pérdida. ¿Qué dice esto de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra relación con el sufrimiento? ¿Qué revela sobre cómo consumimos la tragedia, cómo estetizamos la pérdida, cómo transformamos el dolor ajeno en nuestro propio placer? Estas son preguntas incómodas que la mayoría de los visitantes nunca se plantean, que arruinarían la experiencia si se examinaran con demasiada atención, que desafían el disfrute inocente de las ruinas espectaculares. Sin embargo, se ciernen sobre Villa Epecuén, inevitables para cualquiera dispuesto a reflexionar críticamente sobre lo que hace allí, sobre lo que significa visitar un lugar donde la gente lo perdió todo, fotografiar la evidencia física de su pérdida, disfrutar la experiencia lo suficiente como para recomendarla a otros. Regresar a casa con imágenes que nos identifican como viajeros aventureros en busca de experiencias auténticas. Las ruinas hoy atraen a un tipo particular de visitante, o quizás atraen a todo tipo de visitantes, pero ciertos tipos son más visibles, más vocales, más presentes en la forma en que documentan su experiencia. Los exploradores urbanos llegan documentando lugares olvidados, añadiendo Villa Epecuén a los portafolios de sitios abandonados, tratándola como contenido para sitios web y videos que acumulan visitas y generan ingresos. Los fotógrafos llegan buscando paisajes espectaculares para Instagram y otras redes sociales, componiendo sus fotos con cuidado, esperando la luz adecuada, regresando varias veces para capturar la imagen perfecta que genera, me gusta, comentarios y el capital social de parecer interesante. Los artistas llegan atraídos por el poder visual de la decadencia, por las texturas y colores que emergen cuando las estructuras humanas se desmoronan, cuando la sal transforma las superficies, cuando la destrucción crea una belleza inesperada. Los turistas en general vienen porque han oído que este es un lugar que vale la pena visitar, porque figura en las listas de los destinos más insólitos de Argentina, porque ofrece algo genuinamente extraño, genuinamente diferente a cualquier otro lugar, genuinamente memorable. Y todos encuentran lo que buscaban, porque Villa Epecuén cumple su promesa apocalíptica. El lugar es genuinamente espectacular en su desolación, genuinamente conmovedor en su extrañeza, genuinamente diferente a cualquier otro lugar que la mayoría de la gente haya visitado. La incrustación de sal crea texturas y colores nunca vistos en la experiencia convencional, transformando materiales ordinarios en superficies extraordinarias. Todo es blanco o gris o naranja oxidado, una ciudad entera blanqueta de color, reducida a variaciones tonales, existiendo en una paleta que parece deliberadamente artística pero es simplemente el resultado de los minerales haciendo lo que hacen los minerales. El bosque de árboles muertos es particularmente llamativo, cientos de troncos desnudos de pie en formaciones que parecen intencionales pero son simplemente el patrón de donde alguna vez crecieron los árboles, sus ramas creando patrones intrincados contra el cielo, su madera blanqueta por la sal y el sol y años de exposición. Los edificios derrumbados ofrecen infinitas composiciones para los fotógrafos, paredes que se alzan en ángulos imposibles, desafiando la gravedad de maneras que hacen que los espectadores se pregunten si las imágenes han sido manipuladas, habitaciones abiertas a los elementos, sus interiores expuestos como casas de muñecas,
revelando los destinos de vidas que ya no se viven. Escaleras interrumpidas a mitad de vuelo, que conducen a pisos que ya no existen, que no van a ninguna parte, puertas que enmarcan vistas de la nada, creando portales. Que una vez marcaron transitions entre espacios, pero que ahora solo marcan la ausencia. El lugar es innegablemente hermoso a su manera, hermoso a la manera de las ruinas a lo largo de la historia, hermoso porque la destrucción crea arte accidental, porque la entropía genera patrones que los artistas humanos pasan sus carreras intentando replicar. Pero la belleza y la explotación no son mutuamente excluyentes, no son extremos opuestos de un espectro, sino más bien dos aspectos de la misma experiencia. Villa Epecuén puede ser genuinamente inquietante, genuinamente conmovedora, genuinamente hermosa en su desolación y, al mismo tiempo, funcionar como consumo de la tragedia ajena, como extracción de significado y experiencia de una catástrofe que destruyó vidas. Estas verdades coexisten incómodamente, creando una ambigüedad moral que no puede resolverse mediante juicios simples, que require sostener contradicciones simultáneamente. Los 1500 residentes que lo perdieron todo no eligieron crear una instalación artística sobre la pérdida y la impermanencia, no pretendieron que su catástrofe se convirtiera en una experiencia estética para otros, no consintieron en que su tragedia se transformara en una atracción turística. Querían seguir viviendo en su pueblo, trabajando, criando a sus familias en el lugar que llamaban hogar, acumulando las experiencias cotidianas que constituyen la vida. Su catástrofe ha sido reutilizada como espectáculo sin su consentimiento, transformada en un recurso económico que beneficia a operadores turísticos, hoteles cercanos, tiendas de regalos, a todos excepto a quienes realmente sufrieron la pérdida. Esto es extractivo precisamente como lo fue la relación original de Villa Epecuén con el Lego, tomar valor sin dar nada a cambio, tratar la tragedia humana como materia prima para ser procesada y vendida. Hay una figura más que debe mencionarse en la historia de Villa Epecuén, una voz más que habla de la experiencia de quienes vivieron el ahogamiento. En 2011, el fotógrafo Juan Mabromeda capturó a Norma Berg junto a las ruinas de la casa de su familia, creando una imagen que circuló ampliamente y se volvió icónica por su representación de la pérdida. La fotografía muestra a una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo, el sol y las experiencias acumuladas de una vida difícil, señalando paredes derrumbadas y espacios vacíos donde antes había habitaciones. Su lenguaje corporal sugiere una explicación. El acto físico de describir algo que ya no existe alguien que no pueda verlo, que solo pueda imaginarlo a partir de sus palabras y gestos. Había crecido en Villa Epecuén, había absorbido sus patrones y ritmos en su identidad, había creado a su propia familia, transmitiendo la conexión con el lugar que ancla la existencia humana. Había evacuado en 1985 y nunca regresó permanentemente. No pudo o no quiso reconstruir una vida en las ruinas, prefirió sobrevivir en otro lugar antes que presenciar el lugar. Pero a veces los visitaba, haciendo el viaje desde donde se había resentado, caminando por lo que cuidaba, pasando las manos por las paredes incrustadas de sal, deteniéndose en espacios que alguna vez tuvieron tecos y propósitos. Mostró a periodistas y fotógrafos donde había estado su casa, describió cómo se veía la calle cuando estaba llena de vida, con niños llegando, vecinos hablando y el tráfico cotidiano. Intentó transmitir lo que se había perdido, lo que no se pudo fotografiar, documentar y comunicar por completo a quienes no lo habían experimentado, a quienes conocen Villa Epecuén solo como ruinas, a quienes no podían imaginarla viva. Hay algo insoportablemente conmovedor en estas visitas, en regresar a un lugar que no se parece en nada al recuerdo, en pararse en ruinas y intentar explicar lo que una vez fue a quienes solo pudieron ver lo que es,
en ser testigo de la ausencia. El contraste entre Pablo Novak y Norma Berg es instructivo, revelando la gama de respuestas a la pérdida catastrófica, la variedad de maneras en que los seres humanos precisan el trauma. Novak regresó y se quedó, eligiendo la soledad entre ruinas en lugar de la comodidad en otro lugar, haciendo de Villa Epecuén su mundo entero de nuevo a pesar de, o quizás debido a, su transformación. Berg visitó pero no regresó, no pudo o no quiso reconstruir una vida tras la catástrofe, eligió preservar sus recuerdos en lugar de enfrentarse a sus ruinas. Ambas respuestas son válidas. Ambas son traumáticas. Ambas revelan un profundo apego al lugar y un profundo dolor por su pérdida. No hay una forma correcta de procesar el hundimiento de todo tu mundo, no hay una respuesta adecuada a ver todo lo que construyes desaparecer lentamente bajo el agua. Las personas y las arreglan como pueden, toman las decisiones que les son posibles, sobreviven de cualquier manera que su psique y las circunstancias lo permiten. Pero al mundo en general no lo importa su procesamiento, su dolor, sus decisiones, sus respuestas individuales a la tragedia colectiva. El mundo en general vio ruinas y quiso fotografías, quiso historias, quiso la experiencia de camina a través de la catástrofe sin haberla vivido, quiso la resonancia emocional sin el trauma real. Esto es lo que hace que la existencia actual de Villa Epecuén sea tan profundamente ambigua, tan moralmente compleja, el lugar cumple un propósito, aporta valor, crea experiencias que los visitantes describen como significativas, pero nada de ese valor repercute en quienes lo perdieron todo, nada de ese significado reconoce su sufrimiento, salvo como contexto histórico para el consumo presente. Hoy, Villa Epecuén existe en un extraño estado liminal entre la muerte y el más allá, entre el abandono y la preservación, entre el olvido y la fama. No está viva, pero tampoco completamente muerta, no funciona como pueblo, pero tampoco completamente barata. Y es un pueblo sin residentes, salvo los 25,000 visitantes anuales que pasan por allí, toman fotografías y así van, tratándolo como un destino más que como un hogar, como una experiencia más que como un lugar donde vivió gente. El gobierno local de Cara lo ha designado área protegida, impidiendo cualquier desarrollo o rescate, preservando las ruinas tal como están, manteniéndolas mediante un abandono benigno en lugar de una intervención activa. Esto se presenta como preservación cultural, como reconocimiento de la importancia histórica, como la protección de un sitio importante. Pero, ¿con qué propósito se preserva? ¿Para quién? ¿Quiénes vivirán allí no se benefician de su preservación? Las ruinas se conservan no para ellos, ni para honrar su memoria ni reconocer su pérdida, sino para los turistas, para los forasteros, para el consumo continuo de su tragedia. Villa Epecuén se preserva porque la Villa Epecuén en ruinas es más valiosa que la tierra despejada, porque la catástrofe es comercializable de maneras que la recuperación jamás podría ser. Esta es la ironía definitiva, el giro final en la historia de Villa Epecuén. La ciudad se construyó para servir a los forasteros, para brindar sanación y ocio a los visitantes de Buenos Aires, para extra riqueza a través del servicio. Fracaso, se ahogó, emergió destruida y inmediatamente reanudó su servicio a los forasteros, proporcionando escenarios dramáticos para la fotografía y la emoción de camina a través de la catástrofe reciente. La ciudad nunca ha existido para sí misma, para sus residentes, para la gente que realmente la vivió. Siempre ha sido extracción, siempre ha sido explotación, primero de los minerales del lago, luego del trabajo de los trabajadores, ahora del trauma mismo como experiencia estética. Lo único que ha cambiado es el producto que se vende, primero sanador,
ahora inquietante. Why sin embargo, why sin embargo? Hay algo innegablemente poderoso en las ruinas de Villa Epecuén, algo que trasciende los aspectos problemáticos de su existencia actual como destino turístico. Allí, rodeados de una desolación incrustada en la sal, confrontando la evidencia física de la impermanencia, de la rapidez con la que la prosperidad puede convertirse en catástrofe, de cómo la naturaleza reclama todo lo que construimos, emerge una especie de terrible claridad. Construimos sobre terreno inestable, todos nosotros, en todas partes, siempre. Construimos vidas y comunidad sobre cimientos que podrían tambalearse o derrumbarse en cualquier momento, y lo hacemos conociendo intelectualmente esta fragilidad, pero negándonos a creerla emocionalmente, mientras procedimos como si la permanencia fuera posible, como si la seguridad fuera alcanzable, como si el futuro que imaginamos llegará intacto. Villa Epecuén nos obliga a confrontar esa verdad. Aquí hay un pueblo que prosperó durante 60 años, que parecía permanente, que albergaba universos enteros de experiencias humanas, vidas, amores, perdidas y todos los momentos extraordinarios y ordinarios que constituyen la existencia, y que fue borrado en meses, destruido en años, transformado en algo irreconocible por fuerzas que no dieron la advertencia adecuada para preparar a nadie para lo que se avecinaba. La lección no es que no debemos construir, no debemos invertir, no debemos crear comunidades, futuros y estructuras que alberguen nuestros sueños. La lección es que debemos construir con humildad, reconociendo la precariedad, con sistemas que protegen a los vulnerables cuando las estructuras fallan, reconociendo que el suelo bajo nuestros pies siempre es inestable de alguna manera, que las aguas siempre suben en algún lugar, que la catástrofe siempre es posible y a menudo prevenible si elegimos ver el riesgo en lugar de negarlo. Villa Epecuén no tenía por qué ajagarse. Con una inversión adecuada en infraestructura, con un mantenimiento adecuado, con sistemas que priorizan la vida humana sobre las ganancias, con una toma de decisiones que valorara la seguridad a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo, el pueblo podría haber sobrevivido a la crecida de las aguas. La ingeniería era posible. Las intervenciones eran conocidas. El dinero existía en algún lugar del sistema. Pero eso habría requerido reconocer el riesgo, admitir la vulnerabilidad, desviar el capital de las ganancias a la protección, tomar decisiones que los sistemas capitalistas no toman fácil ni voluntariamente, porque los rendimientos trimestrales importan más que la seguridad de una década, porque mostrar ganancias inmediatas importa más que prevenir una catástrofe lejana. ¿Qué queda ahora en Villa Epecuén? Sal, óxido y bosques fantasma, escaleras en ninguna parte, muros que se yerguen imposibles, portales que enmarcan la ausencia. Un paisaje que parece el fin del mundo, como lo que queda después del apocalipsis, como la prueba de que todo termina eventualmente, sin importar su permanente parezca. Turistas caminando entre ruinas con cámaras, buscando la composición perfecta, capturando imágenes para demostrar que estuvieron allí, para documentar su experiencia de experimentar la catástrofe de otros. Tiendas de regalos que venden postales que reducen la tragedia compleja a imágenes simples. Guías turísticos explicando lo sucedido, reduciendo las capas de perdida a narrativas adecuadas para grupos de 20 que tienen 90 minutos antes de trasladarse al siguiente destino. Pablo Novak ya no está, murió en 2024, el último residente que recordaba los días de vida de Villa Epecuén, la última voz que podía hablar desde la experiencia en lugar de la imaginación. Cuando muera la generación actual de sobrevivientes, las personas que realmente vivieron allí, quienes evacuaron en 1985 cargando con lo que pudieron, quienes reconstruyeron vidas de la nada, quienes llevan el trauma en sus cuerpos y recuerdos, cuando ya no estén, Villa Epecuén se convertirá en pura abstracción,
puro símbolo, desvinculada de la experiencia vivida, existiendo solo como ruina y metáfora. Pero quizás esa si la transformación final, la resurrección definitiva, la última etapa en la extraña evolución de Villa Epecuén. Comenzó como un espacio sagrado indígena, agua que sanaba, leyenda hacha física. Se convirtió en un pueblo turístico, capital solidificado, ambición transformada en estructuras y sistemas. Se ahogó en el silencio, se convirtió en ausencia, dejó de existir por encima del nivel del agua durante un cuarto de siglo. Emergió como ruinas, muerte hecha visible, catástrofe preservada. Y ahora existe como un espejo, reflejando todo lo que nutrimos, revelando lo que elegimos ver, funcionando como una pantalla sobre la que proyectamos nuestros miedos, percepciones, preferencias estéticas y marcos morales. Vimos la arrogancia humana reflejada en estas ruinas. Evidencia de la vulnerabilidad climática. La estética de la decadencia. La explotación de la tragedia. La impermanencia de todas las cosas. El costo del mantenimiento diferido. Las consecuencias de la desigualdad de clases. Sí. Todas esas. Villa Epecuén es lo suficientemente grande, lo suficientemente extraña, lo suficientemente ambigua como para contener todas estas interpretaciones simultáneamente, para significar cosas diferentes para diferentes visitantes, para servir como símbolo de cualquier lección que necesitamos aprender o que queramos creer. La dinastía olvidada detrás de estas ruinas no es una familia ni una corporación, sino toda una estructura de clases, todo un sistema económico que basa su prosperidad en la extracción y abandona a los vulnerables cuando los sistemas fallan, que socializa los costos mientras privatiza las ganancias, que trata a los trabajadores como recursos en lugar de como seres humanos, que valora la propiedad por encima de las personas hasta que la propiedad falla y luego no ofrece nada a quienes dependían de ella. Los promotores inmobiliarios han sido olvidados, el empresario Ingles que lo inició todo, los hoteleros que extrajeron ganancias durante los buenos años, los inversores que diversificaron sus negocios lejos de Villa Epecuén antes de la catástrofe, se fueron hace mucho tiempo, el capital buscando oportunidades en otros lugares, encontrando nuevos lugares para extraer valor, nuevos trabajadores para explotar, nuevos sistemas de los cuales sacar provecho hasta que estos sistemas fallan y se mutan. De nuevo. Pero los trabajadores permanecen en la memoria, en las fotografías de Norma Berg, en el regreso solitario de Pablo Novak, en los descendientes dispersos de esos 1500 residentes que lo perdieron todo, que elevan la historia de Villa Epecuén no como atracción turística sino como una herida. Ellos son quienes pagaron el precio, quienes soportaron el costo, quienes lo perdieron todo mientras otros perdieron comparativamente poco. Son las manos invisibles que hicieron funcionar Villa Epecuén durante su época dorada, quienes limpiaron, cocinaron, mantuvieron y sirvieron, quienes proporcionaron la mano de obra que hizo posible el turismo, quienes generaron las ganancias que fluyeron a otros lugares. Y son los olvidados, la multitud anónima suya catástrofe se ha convertido en nuestro entretenimiento, suya perdida se ha convertido en nuestra experiencia estética, cuyas ruinas fotografiamos sin preguntarnos qué significan para quienes las habitaron cuando eran hogares en lugar de atracciones turísticas. Situarse en esas ruinas al atardecer, mientras la luz tiene todo de dorado contra la sal blanca y los escombros gris, casi así pueda oír lo que era el lugar así escucha con atención, así silencia el ruido del turismo presente y así abra los fantasmas. La risa de los niños llegando en aguas increíblemente flotantes, sus voces resonando a través del lago. Las negociaciones en los vestibulos de los hoteles entre huéspedes y personal,
la esmerada danza del servicio que mantenía la ilusión de una hospitalidad sin esfuerzo. El tragedia de las cocinas de los restaurantes durante la hora punta del verano, cocineros trabajando bajo un calor sofocante para servir comidas a huéspedes que se quejaban de imperfections triviales. Las conversaciones tranquilas entre trabajadores al final del turno, compartiendo quejas y bromas que solo ellos entendían, forjando la solidaridad que les ayudó a sobrevivir. Las oraciones en las iglesias donde la gente buscaba un significado más allá del turismo y la economía. Las discusiones en los hogares entre cónyuges, hermanos, padres y hijos, los conflictos cotidianos que son prueba de la vida genuina más que de la actuación. El ruido cotidiano de un lugar vivo, el paisaje sonoro de la comunidad, todo lo ajagado, enterrado, borrado, dejando solo esta extraña resurrección, este pueblo zombie que se mueve pero no está vivo, que entre multitudes pero no alberga a nadie, que funciona pero no vive. ¿Hay esperanza en la historia de Villa Epecuén? No esperanza en el sentido convencional, no la esperanza de restauración o redención, no la posibilidad de que el pueblo recupere de alguna manera su antigua gloria o de que quienes lo perdieron todo sean compensados adecuadamente. Esa esperanza ha muerto, se ha ahogado tan profundamente como el pueblo mismo. Pero quizás exista una esperanza de otro tipo, la esperanza del reconocimiento, de comprender lo que estamos construyendo y en que se basa, de reconocer a las personas cuyo trabajo crea prosperidad y las estructuras necesarias para protegerlas cuando esa prosperidad se evapora. Quizás la esperanza de que algún día construyamos pueblos no solo para extraer valor, sino para sustentar la vida, no solo para servir a los turistas, sino para albergar comunidades, no solo para generar ganancias, sino para crear lugares que valga la pena preservar no como ruinas, sino como espacios humanos vivos, que respiran y funcionan. Quizás la esperanza de que algún día observemos la crecida del agua y vimos una advertencia en lugar de un problema que ignorar, que prioricemos el mantenimiento sobre las ganancias, que valoremos la seguridad humana sobre los rendimientos trimestrales, que construyamos sistemas que reconozcan la vulnerabilidad en lugar de negarla hasta que la negación se convierta en catástrofe. Hasta entonces, Villa Epecuén se mantiene como un magnífico, inquietante y terrible recordatorio de que todo lo que construimos es tiempo prestado, que el agua siempre sube eventualmente, que la naturaleza siempre reclama lo que tomemos, y que las historias que contemos sobre las ruinas dicen más de nosotros que de los lugares mismos. El pueblo se ahogó. El pueblo emergió. El pueblo no cumple su propósito, solo que un propósito diferente al que pretendieron sus constructores, un propósito más oscuro que revela verdades incómodas sobre cómo consumimos la tragedia y estatizamos la pérdida. Y 25,000 turistas la visitan cada año, con las cámaras listas, ansiosos de fotografiar la bella y terrible verdad que Villa Epecuén ofrece libremente a cualquiera que esté dispuesto a verla. Todos estamos construyendo sobre terreno inestable, la inundación siempre liga, lo que queda cuando las aguas retroceden nunca es lo que esperábamos. Y la única pregunta que importa es si aprenderemos de las ruinas o simplemente las fotografiaremos y pasaremos al siguiente destino, la siguiente experiencia, el siguiente consumo de la catástrofe de otros disfrazada de viaje significativo.